today. Thank you. And allow me to start things off. Hello, everyone. I'm Deborah. I'm from AVPN, the Asian Venture Philanthropy Network. And in partnership with Moody's, we are organizing the Stimulating Entrepreneurship and Business Growth in Asia Pacific program. So today is an info session. We'll be sharing a couple of things. If you look at the next slide, we'll be going through a quick introduction on AVPN and Moody's. And following that, we'll actually share a program overview of what to expect at this Moody's capacity building program. We will also open the floor to questions and answers. We also have then a quick closing remarks sharing about where you can start applying for this program. But before I go into that, if we look at the next slide, I'd like to also introduce and thank Tang, who is from IID Institute, for partnering us to be our outreach partners. And it's because of the IID institution that we have everybody here in the room joining us, I believe. So I'd like to also invite Tang to share a little bit about her experience as well in the first Moody program. So Tang, over to you. Thank you, Deborah. Yes, because we have most of the participants today is Vietnamese, so let me speak in Vietnamese. Okay, Sure. Xin chào tất cả các anh chị. Tôi là Thắng, nghiên cứu trưởng của Viện Nghiên cứu Đổi mới Phát triển IID. Thì Viện IID là một cái viện nghiên cứu chuyên về nghiên cứu về các cái mảng liên quan đến sáng tạo khởi nghiệp vì phát triển bền vững. Và chúng tôi thì cũng có kinh nghiệm 5 năm làm việc, và đặc biệt là chúng tôi cũng là đối tác của AVPN trong cái chương trình, cái batch 1 của chương trình này năm 2022, năm 2002 và năm nay là năm 2003. Thì cái chương trình này thì nó chuyên là về liên quan đến chuẩn bị cái mức độ sẵn sàng đầu tư cho các doanh nghiệp tạo tác động xã hội. Tuy nhiên thì năm nay nó cũng sẽ có nhiều những cái điểm nó là khá mới mẻ so với lại năm ngoái. Ví dụ như năm 2022 thì tập trung khá là nhiều vào các doanh nghiệp theo cái xu hướng doanh nghiệp xã hội nhiều hơn. Tuy nhiên năm nay 2023 thì tập trung nhiều vào các doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu lợi nhuận mà có tác động xã hội. Nên chính vì thế nên là các cái đối tượng nó cũng sẽ mở rộng hơn. Ngoài ra nữa thì chương trình năm 2022 thì sẽ tập trung vào các nước trong khu vực Đông Nam Á, và năm nay thì mở rộng ra là toàn bộ khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tuy nhiên thì vì cái quy mô của Việt Nam khá là, cái quy mô về các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tạo tác động xã hội ở Việt Nam là khá lớn, và chính vì thế nên là mặc dù năm 2022 thì chúng tôi tổng thể toàn bộ khu vực Đông Nam Á là 100 doanh nghiệp lựa chọn tham gia chương trình, thì chúng tôi cũng đã được tiến cử được 40 doanh nghiệp ở Việt Nam, và năm nay cũng như vậy. Năm nay toàn bộ khu vực châu Á Thái Bình Dương, Asia Pacific thì có 100, chúng tôi dự kiến là toàn bộ khu vực là 120 doanh nghiệp, thì trong đó dự kiến là có có 40 slot cho các doanh nghiệp Việt Nam. Và chính vì thế nên là mặc dù lúc đầu thì các bạn ban tổ chức thì cũng chỉ định là nhờ chúng tôi là truyền thông thôi. Tuy nhiên thì bản thân tôi từ kinh nghiệm năm ngoái khi mà đã làm chương trình rồi thì rất là biết cái đặc điểm của các cái doanh nghiệp Việt Nam về cái cách tham gia chương trình của doanh nghiệp Việt Nam cũng khá là khác so với các doanh nghiệp ở trong khu vực, đặc biệt là câu chuyện về mặt ngôn ngữ cũng như là cái ưu tiên sau Covid. Và chính vì thế nên chúng tôi đã đã đề nghị với các ban tổ chức bên AVPN và Moody rằng là chúng tôi cần phải tham gia sâu hơn vào chương trình để có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể hưởng lợi tốt nhất từ tất cả những cái tri thức mà của chương trình này chia sẻ. Chính vì thế nên là các anh chị biết ID là một cái tổ chức xây dựng hệ sinh thái, và chính vì thế nên chúng tôi rất là hy vọng là có thể mang được những nguồn lực ở quốc tế này đến cho các doanh nghiệp Việt Nam, và để từ đó thì có thể đáp ứng được cái sứ mệnh của chúng tôi, đó là mainstreaming social innovation, tức là làm cho các cái hoạt động về khởi nghiệp xã hội và sáng tạo xã hội Việt Nam nó trở thành cái bình thường trong hoạt động kinh doanh ở Việt Nam. Thì các anh chị có thể thấy rằng là cách thức ngày hôm nay chúng tôi, ví dụ như là ngay cả cái việc là tôi cũng phải yêu cầu các bạn là phải tạo ra cái caption đấy, tức là nếu các anh chị để ý thì cái phần caption ở dưới trong cái Zoom này là có caption chạy bằng tiếng Anh để có thể hỗ trợ thêm ngôn ngữ cho anh chị nếu mà chúng ta cảm thấy hạn chế về mặt ngôn ngữ. Và hy vọng là những cái trong buổi cuối của cái chương trình này
Thì nếu mà các anh chị cảm thấy là nó có những cái rào cản về ngôn ngữ hoặc những cái rào cản về khả năng tham gia, thì cũng nhờ các anh chị có thể voice out, tức là nói với lại ban tổ chức luôn, để chúng ta có thể có cái việc mà có thể điều chỉnh cái chương trình làm sao nó có thể doanh nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam có thể hưởng lợi được tốt nhất. Và bây giờ thì tôi sẽ để lại cho bạn Debrah của bên AVPN sẽ giới thiệu chung về chương trình. Thế còn lại tất cả những cái phần mà chúng ta giao lưu, ví dụ như chúng ta có câu hỏi gì thì tất cả các anh chị cứ gọi, tự nhiên là có thể hỏi bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh ở trong chat box. Và cũng như là cái phần Q&A thì lúc nãy chúng ta cũng hoàn toàn có thể, một lát nữa chúng ta hoàn toàn có thể dùng tiếng Anh, tiếng Việt, để mục tiêu là gì? Chúng ta không để rào cản ngôn ngữ có thể hạn chế cái khả năng chúng ta tiếp thụ tri thức cũng như là tiếp cận với thị trường quốc tế. Vâng, xin cảm ơn các anh chị. Thank you, Debrah. I finished my speech. Yes, over to you. Thank you so much, Thang. Yeah, I believe that there was quite a bit there for everyone as well, but maybe I could just share a little bit more about AVPN, Moody's, and also the program itself. So let's first start with AVPN. I'm not sure if you're familiar, but if you look at the next slide, and the next one. So to very quickly share what AVPN is, we are actually a network consisting more than 600 members across the world. And our members are comprised of funders, social investors, resource providers who are keen to support social impact and fund impact organizations that do great work in Asia. So that's just like organizations, I believe, in today's info session. So what we do then is to actually facilitate and connect these members to the right impact organizations like yourself. And on the other end of the equation, we also have more than 400 investable deals on our deal share platform. This deal share platform is also something that we are opening up to the Moody's alumni if they are relevant. And so what then is the benefit is that you will get to see our 600 plus members connecting with our 400 plus investable deals. In addition to that, we have 13 market reps, and these market reps are based in the different markets. So they have a very good understanding of the ecosystem and the local context, and they give us advice as well on the best way to connect the funders as well as the impact organizations. What we then are looking at the end of the day is AVPN is looking to move capital more effectively and efficiently to impact organizations for maximum impact, right? And when we talk about capital, it's not just funds, but it's also things like skills, knowledge, and insights. So one of the things that our team, Capital Mobilization, does is to actually build the ecosystem and capacity. So in the case of impact organizations like yourself, what we're doing is to raise the capacity so that impact organizations like yourself are more ready to receive investment as well as non-monetary or rather financial capital. But first of all, the important part is the non-financial capital, the knowledge, the skills, the insights that we are trying to bring to impact organizations. So this is also aligned with what we see with Moody's. So when you look at the next slide, what we have observed is that alongside Moody's, we realized that there is a real gap in this area because the social impact ecosystem in Asia could be said to still be very much in the early days of development. But there's so much potential because we also see that there is this huge financial gap of USD 1.5 trillion required per year for Asia to actually meet the SDG goals. Right, so there's a real gap in the finance that's required. But at the same time, we see a growing concentration of wealth in Asia. And of course, what really matters to us in this Moody's or this program that we partner Moody's from is that there's so much resources around, right? But there's not enough of an enabling environment for us to harness or to tap on these resources, this financial resources. And that's why capacity building is so important even before we talk about funding. And so that's why we're running this program together with Moody's, hoping to build our ecosystem so that they can better receive resources. We also, on this note, like to thank our outreach partners. In the next slide, you would see that we have in different markets
various impact partners who are also bringing in a very diverse group of small businesses and social entrepreneurs to also learn from this program. So outreach partners like IID Institute would then be able to really reach out to a community of social enterprises in these markets. And what we get at the end of the day is a sharing between your peers across the region about their challenges as well as their key learnings from a real business owner point of view. So thanks to these outreach partners, you will also get a very diverse network of like-minded individuals joining the program together with you. And I hope that is something that excites you as well. Now, allow me to also share very quickly about Moody's, just so you also understand the other partner in this program. So Moody's community impact team looked at this program, and they have actually gone through a sense of re-strategizing on how they can best make impact and align with their business strengths. So alongside that, they have actually come down to this mission, vision, and purpose. So what Moody looks to do through programs like ours is to create or empower people with knowledge and resources they need to become successful or to create better impact. We also see that what they're trying to do is to build resilient economies, systems, and communities through programs like this capacity building program that we are running. And of course, with Moody's, they're also leveraging their human and social capital to be able to do this. So as part of this program, we also have Moody volunteers who will come in as mentors to help you also build or scale your business to the next level by sharing real life insights, very practical insights based on their experiences in Moody's, whether they are business consultants or specialists in human resource, for example. So what Moody's is trying to do is very aligned with the business strengths that they have, as well as the aims that they're trying to also meet. So in the next slide, you can see that across the board, Moody does 4 things. They are looking at social investing, crisis response, community giving, and also matching gifts or dollars for doers. But I think the big part of the main point here is that employee engagement is a big part of what they're doing as well. Yeah, so, looking and realizing that even before they can build a community, they have to also build capacity. And this is where employee engagement is coming in. And Moody's Foundation that is set up actually also helps them in this strategic response to help build capacity towards funding priorities of theirs. So the very last slide on Moody's, I think it's valuable for us to note here in this room because Moody's has actually 2 strategic funding priorities right now. And one of it is empowering small businesses. Yeah, so that ties in very nicely with this program that looks at stimulating entrepreneurship and business growth, in particular for enterprises that are women-led or have impact on women-related issues. So that kind of wraps up a little bit about AVPN and a little bit about Moody's to give you a sense of why we are doing this program. And now the exciting part about what to expect for this year's program. So first up, if I could share, this program started during COVID-19 because we realized at Moody's and AVPN that a lot of small businesses were having a lot of problems pivoting and responding to COVID-19. So this program was launched during the pandemic and it gained very good traction. A lot of participants felt that there were very practical advice given. There were very practical activities in the workshop that helped them to pivot their business or to help them prepare for what's to come with the pandemic. Now, we also therefore realized that despite the pandemic being over, small businesses are still in the process of adapting. And so the objective of this program to stimulate entrepreneurship, right, through skills building, as well as to encourage business growth through things like networks, visibility of small businesses are still important. And that's why we launched the 2nd edition of this Moody's program. In the next slide, we would like to highlight the 3 exciting elements in this year's program. The first is a series of 5 virtual masterclasses
These masterclasses are meant to share fundamental skill sets that are important for small businesses to scale. And so, for example, we are also looking at things like how do you look at cash flow management? How do you look at digital transformation? These are things that are covered by our masterclass. And after each of this masterclass, we also have breakout sessions where Moody volunteers can also go into details of what the masterclass has taught and how that can be applied to each of these small businesses. We also have an investment readiness workshop that was also featured in last year's edition and received very good feedback. And that's why we are bringing back this investment readiness workshop that helps small businesses understand what kind of capital is out there and how do you best raise capital that is most appropriate for your type of enterprise at that stage of development. This year, we also have a collaborative marketplace that is something new. So rather than just usual peer learnings where you just get to hear from people in the room who are going through the same experiences as you, we have actually invited Impact Hub that has got chapters across the region to come up with or to use their framework for collaboration to actually help enterprises like yourself map out what your gaps are, or in other words, what are your asks, and also what your strengths are, or in other words, what you can give. And using this framework, this collaborative marketplace that will use interesting virtual tools will help you to sell your enterprise to both your peers for collaboration. We will also be inviting outreach partners as well as ecosystem players to this collaborative marketplace, so they get to also hear from you what you can give and what you would like to take or to harness from our networks. So this collaborative marketplace, we hope, can engender or create peer-to-peer learning, but also collaboration across the ecosystem. So 3 very exciting elements this year. Timeline-wise, we are extending applications for just 1 more week till the 9th of April. So I'll encourage everyone to really sign up. And the good news or the interesting thing is that as part of the application form, we are also including some questions on your needs assessment so that we can also customize some level of our masterclasses to best meet your needs. So this needs assessment actually will come hand in hand with the application form. And that's why we encourage everyone to sign up. Also to help us understand via the application form, what are your challenges as well as your needs. Thereafter, the first masterclass is scheduled to happen in April. And then the rhythm is such that you will have 1 masterclass every month until August. And enterprises will also be attending 1 investment readiness workshop. The investment readiness workshop is split into 3 sessions so that each cohort is a smaller cohort and you will get more time to go through details with the facilitator. Finally, we have the peer learning sessions, or what this year is called the collaborative marketplace, that will happen somewhere in the middle of this program and then also at the end, so that enterprises that are participating can actually shape up their ask and their needs after learnings from the masterclass as well as the workshop. So that's the timeline. I think the most important thing is to know we are closing applications on 9th of April. So please do sign up. Program benefits wise, aside from the program itself, where you get to build capacity, what we are also offering is that participants will be invited to events that are outside of this program that relate to your enterprises as well. We constantly look at how we can engage alumni in this way. In addition to that, we are also offering participants of this program visibility. If your enterprise is relevant, we would also be putting you on our deal share platform where you will be exposed to our global network of funders. In addition to that, last year's alumni has also been invited back to speak at events that are relevant, to share about their businesses and therefore, also make their businesses known to a wider network within AVPN. So these are opportunities that also come through as if you're a participant and alumni of the Moody's program. That takes me to eligibility criteria.
I will go through more quickly and then we can open for more questions. Eligibility criteria wise, this year we are looking for for-profit organizations because of the kind of skill sets we like to share through. We are also looking at organizations who are active in Asia Pacific. You need not be based or registered here, but we just want to make sure that you have impact and are operating within Asia Pacific. I think not a problem for the people in this room. Next, we are also looking at enterprises that have some sort of revenue generating structure. We are also looking at early to growth stages of development, or in other words, we hope that you have at least a prototype of a service or a product that we can actually start testing and validating in the market. We are also hoping to look at small businesses who are led by women. So it doesn't have to mean that only women can participate in this program, but if your small business has got women in the leadership positions, you're welcome to join us and nominate other members within your organization to join as well. And for commitment-wise, it's all virtual, but we ask that participants really make good use of this opportunity to attend all the masterclasses, that one workshop, as well as the collaborative marketplace between April and August. That then brings me to some key questions that we've received so far. So I think the first few are about revenue generation, as mentioned. We are looking at for-profit organizations this year in particular, because we realize that for-profit organizations have a very specific kind of skill sets that are needed to grow before they are investment ready. We are also looking at, of course, I think the second question doesn't apply so much to this room, because as long as you're working in Vietnam, registered in Vietnam, have impact in Vietnam, you can apply. And the third one I've just mentioned earlier, that it doesn't have to be women attending this session only. As long as your organization is co-founded by women or have women on your leadership within your leadership or management, you are also welcome to join. I think that kind of answered the next question as well. But to the question on multiple members, we are also actually giving the position to, or rather we are within the application form, organizations will be asked to put in one representative and then another backup representative. This is recognizing that sometimes one person cannot attend every single session. So we will also invite and allow for one other person to attend any of these masterclasses in case the first person is not able to attend. However, we are only limiting it to 2 people because we don't want an instance of 5 different people attending on the behalf of one organization. This is so that there is continuity in the learning, right? When there's 1 or 2 persons, at least there's a continuation of that learning and reflecting. So we're only limiting to 2 names to be submitted per organization. For the time committed to this program, once you are accepted, we will share more details, but broadly it's between April and August, and it will only be about once a month masterclass, 1 investment readiness workshop within that period of time, and then 2 collaborative marketplaces. So you're not expecting too much of time, and each masterclass is only about 90 minutes, same with the workshop and the collaborative marketplace. The last slide on questions, who will be conducting the different learning sessions? So for the masterclasses, it's interesting because it is going to be conducted by AVPN members. Some of them are also funders. Some of them are industry leaders, so they are able to give real-world insights into some of the skills needed, some of the experiences they have seen with small businesses. For the collaborative marketplace track, as mentioned, organizations can be prepared to be able to, through the collaborative marketplace, be able to better frame what their strengths are and what they're asking for from both funders as well as collaborators. And those in the room during this marketplace will not just include, your peer participants, but will also include members from the AVPN network,
those outreach partners of this Moody's program. We will also, of course, be opening it up to Moody's mentors as well. So this marketplace is going to be a really exciting way to create collaborations and partnerships. Unfortunately, this program doesn't offer any financial support such as grant funding, but the great thing about it is that it's that first step towards grant funding because we're offering that connection to a wider network. We are also preparing enterprises with capacity building that we realize is actually quite important to open enterprises up to funding beyond just grants. Yeah, so that's why things like the Investment Readiness Workshop were very popular last year because they were opening eyes of our participants to funding that is beyond grants. Networking opportunities, as mentioned, is going to be part of things like the collaborative marketplace, but we will also be opening up relevant event invites to our alumni and participants of the Moody's program. So that actually brings me to the Q&A segment finally. I see that there are quite a few questions in the chat, but they might be in Vietnamese. So I will invite also at this time Tang to share the spotlight with me and to answer any questions that she might have seen within the chat group as well. And if need be, to translate those questions, and I'll see if I can answer them too. Yeah, so Tang, over to you. Thank you, Debrah. Yeah, actually, we had some few questions here, like the workshops organized offline or online, and I already answered. It's everything is organized virtually because we have about 120 businesses from Asia Pacific who joining the same programs. So I guess that everyone understand now. Yes, a question is about the form. And Debrah, I think application form, perhaps it's great if you can show the application form, so that a nomination form, so that people can see how, is there might be, any difficulty for them to fill the form. We have, in the next slide, is actually a QR code that you can scan. Yeah, to actually look at the form. So yes, but we can show, right? You can click on it and show to the people, to the audience. I will need to go, because then we will need to go through. We can show, but then some pages need to be filled out before you go to the next page. Okay. Yeah. Yes. Vâng, thì các anh chị có cái câu hỏi nào? Thực ra là hôm nay cái chương trình của bạn cũng trình bày khá là kỹ, và ngoài ra chúng tôi có hỗ trợ về cái phần là có dịch tóm về mặt tiếng Việt nữa. Nên cũng hy vọng là thông tin cũng khá là đầy đủ rồi. Vâng. We will be happy to also answer any questions along the way. As they fill up the form, they can also email us here, to ask any questions, and we can support them with answers along the way. Yes, we have the questions from Miss Huyền here. Today is only info session, and criteria for selecting. Yes, đúng rồi chị Huyền ạ. Hôm nay nó gọi là buổi info session, tức là cái buổi giới thiệu về chương trình, và chúng tôi sẽ đóng, và chúng ta có một thời gian khoảng 2-3 tuần đấy. Vâng, xin mời chị Ly Đoàn ạ. The same with Quỳnh, Phạm Trúc also asking questions. Does the network support startup idea for social enterprise? Yeah, Debrah, you can answer. And also, Ly Đoàn, please raise questions, please. Thank you for your question. I think the important part to note is that we are looking at enterprises that already have some sort of prototype of a service or a product. So if you are only in the ideation stage, I think not quite ready for this program. Yeah, we're looking for enterprises that are beyond the ideation stage. Yeah, you cannot just have a startup idea. You should have some sort of product or service. Yeah. Yeah, the same questions. The next two question is because you mentioned in your slide is about register for business. That means we need to show our license of business registration, right? Yes, ideally it should be a registered business. Vâng. Chị Huyền, nếu mà chưa công ty và chưa hoạt động thì có được không ra hay không? Thì hiện tại thì bạn ấy cũng trả lời là lý tưởng nhất thì là phải là công ty đã đăng ký doanh nghiệp rồi. Còn nếu mà chỉ là đang
Yeah, the same questions from Miss Huyền is the company has not registered and is not active. Yes, as a business is eligible, because you answer before, like, you know, like MVP things, and even with MVP they have not registered a business. Is it okay to register? Allow me to take that back, but if I recall, or rather what I know of, is that we will need your legal registration documents. Yeah. Yes. That's something that's an agreement between Moody's and AVPN. Okay. Yeah, but allow us to, if we could record which organization is asking this. Let's check and get back again. Yes. Okay. We have another question is, the company is not led by women, but if only, you know, staff as employee is eligible? If the organization is not led by women, but do impact an area that impacts women, that's also possible. Yeah, so of course, if there is a good portion of the staff being women, and then you're looking at really empowering women in this organization, it would also help the case. Yeah, but I think the two things to sort of like keep in mind is woman-led would be best. But if your organization is also looking at creating impact that addresses women issues, that is also possible. I think these two are what we're looking out for in particular. Vâng, tức là công ty mà chúng ta không có lãnh đạo nữ, nhưng mà nếu mà cái hoạt động của mình ấy mà mình có tạo giá trị, đúng không ạ? Tạo giá trị hoặc là tạo tác động lên cho nữ thì cũng là một cái rất là tốt. Đúng lại ở đây thì các bạn cũng có cái câu chuyện liên quan đến trao quyền cho nữ giới trong cái chương trình. Yeah, but because before I see like it's not mandatory, right? It's not mandatory woman-led. Ideally, it's woman. It's not a hard criteria. Yeah, it doesn't have to be woman-led. Yeah, but we would like to see that there's if it's not women-led, we like to see how the business creates impact on women communities in one way or another. So if the enterprise is able to explain how they impact women, that's also possible. Yeah, we have questions from Mr. Ving, because he works in, you know, in area working with children. So, you know, it's not really working with, you know, impact women, you know, area. So what about impact, you know, working with disabled children? I think that is something we can explore. And is this also an organization that's not woman-led? Like woman-led could be beyond just co-founders, right? It could also be women in management positions. Have you also got women management positions? Then that might be also another way to sort of like angle your application. Is that possible? Yeah, or it could be also if you have got specific for children with disability, is there a specific subset program that's for young girls, for example? Yeah, that also could be a way. Yeah, I think essentially what we are looking to do with Moody's is to ensure that, one, we are also helping small businesses grow. And two, we are also helping small businesses that have some sort of gender-related work. Yeah, so it could be in a small way, or it could be in a major way, like being founded by women. Yeah, so if you're able to share that, we are also open to receiving your application. Yeah, I think it's a good questions. Yeah, Mr. Tống Văn Nam asked about the social enterprise working on healthcare and HIV, led by male, but managed by you know, like trans you know, gender people, and including women. So is it eligible? Because actually it's gender. It's not only about women, right? Gender issues. Yeah.
I think this is something that we can consider. Yeah, because of the it's not just it's let me have a think. Yeah, but I think that you also do look at women within that group, right? Yeah, and you're empowering them to be part of the solution. Yeah, I think the gender group of people, a kind of a groups that we need to empower as well, right? Vâng, từ cái kinh nghiệm của Thắng từ support chương trình năm ngoái ấy, thì thực ra các anh chị cứ chủ động cứ nộp hồ sơ đi ạ. Về cơ bản các cái doanh nghiệp đã tham gia ở đây thì đều cơ bản là có thể đáp ứng được yêu cầu từ cách này cách khác. Nên là chúng ta cứ trình bày ra, túm lại là mình đang thực sự là có tác động xã hội ở các cách thức khác nhau của mình thì chắc là cũng eligible cho các anh chị ạ. Vâng, chứ cũng không phải là vì hôm nay là cái gì cũng phải có nữ rồi các thứ chẳng hạn thì chúng ta lại tự nhiên lại hạn chế cái cơ hội của mình. Mình cứ chủ động mình apply. Yeah, I just encourage the audience to submit their nomination, self-nomination, because the key thing is like you are actually making social impact on the community, and there must be some rationale for them to join the program. There could be. Yeah. I think that there is the reply about transgender and women and LGBT. Yeah, I think that if the women piece can also come through, that is something that we can also consider and take back to also Moody's. Yeah, I think also the key is that to make sure that we are supporting small businesses that are creating some sort of impact with women-related issues. Yeah, so it goes back again to that. If we are able to express that, we can make a case for the enterprise. Is there a new question or? Yes. What about the master class? The master class will be organized in which language? So that's something that we are working on right now. The master classes will be conducted in English, but we are working with Tang as well to explore how we can best make it meaningful to any of our Vietnamese participants who are joining. Yeah. But of course, this year, the tricky part for us is that, as mentioned, it's going to be Asia Pacific. So there are also participants of many different languages. But what we are possibly doing is looking at, say, for example, having captioning here while the masterclass is ongoing. That's one. The second thing is during the breakout sessions, we might actually break out the session by language so that within a breakout session, there could be support for Vietnamese participants to ask questions and go into details of how they can apply the masterclass learnings to their enterprises. Yeah, hope that answers your question. Vâng, tức là đấy chúng ta thấy là nếu đúng thì chương trình này sẽ bằng tiếng Anh, và cái kinh nghiệm của Thắng từ năm ngoái thì là thấy cái câu chuyện về bằng ngoại ngữ mà lại còn các bạn ở trong khu vực các bạn ấy nói rất là tốt luôn, các bạn Singapore, Malaysia, Philippines, các bạn tiếng Anh rất là tốt, thì nó cũng sẽ là một cái rào cản khá là nhiều cho các cái doanh nghiệp Việt Nam. Chính vì thế cũng vẫn đang thảo luận với AVPN làm sao, bởi vì cái lượng doanh nghiệp Việt Nam rất là đông, cái slot của chúng ta rất là đông, làm thế nào mà chúng ta có thể thụ hưởng được tốt nhất từ chương trình. Thì đấy cũng có thể bây giờ cũng là một cái thời điểm, lúc ngay từ đầu nãy Thắng có nói, tức là có thể chúng ta cũng sẽ thử survey luôn ở trong đây có bao nhiêu doanh nghiệp và cái mức độ tự tin mà các anh chị nghĩ rằng là các anh chị có thể. Đấy, tức là như bạn này là hôm nay là bạn nói chậm đấy, chứ còn các bạn ở Sing rồi các bạn trong khu vực các bạn ấy nói tiếng Anh còn nhanh nữa mà. Đây là các bạn đã tổ chức chương trình cho mình nên các bạn nói chậm, chứ còn lại nếu mà làm event là có thể các bạn nói nhanh hơn, thì đấy cũng là một cái thách thức. Thì các anh chị thử xem nhé. Yeah, Debrah, I plan. I just think about make a quick survey here. Okay. Yeah, about the English, because I just said like, even today you speak a little slower compared to the normal workshops that we organize. And even one of the feedback here is like you still speak very fast to them.
Yeah. I'm So perhaps we make a survey here. Like vâng. Thế giờ chúng ta thử xem nhé, chúng ta có khoảng hơn 10 doanh nghiệp đây á. Thì các anh chị thử với cái cách nói của bạn như này, và có thể nói nhanh hơn một chút nữa cơ, mà nó lại còn kỹ thuật hơn nữa cơ. Đấy, bởi vì nó có sẽ những cái vấn đề nó còn kỹ thuật hơn một chút. Thì kinh nghiệm của Thắng từ năm ngoái rồi. Đấy, chính vì thế nên là chúng ta thử xem là với từ 1 đến 5 thì các anh chị với một cái câu chuyện là các bạn nước ngoài, đúng không ạ? Với nhiều các cái action khác nhau, nói nhanh hơn một chút như này và kỹ thuật hơn một chút, thì các anh chị tự tin về khả năng mình có thể, chính các anh chị, phần lớn các anh chị đây đều là các founder của doanh nghiệp hết, thì các anh chị nghĩ rằng là mình cái mức độ tự tin của mình để mà có thể hiểu và lấy được kiến thức từ ở chương trình là khoảng mấy điểm ạ? Trong đó thì 5 là rất tự tin, vô cùng tự tin, và 1 là gần như là tôi không hiểu gì cả, đúng không ạ? Các anh chị cho oh good, yeah, because Vinh, you are English teaching center, yeah. right? Okay, I'm asking from 1 to 5 the confidence about understanding English. So, good. Vì chúng ta biết là ở đây các bạn thì phần lớn các bạn sẽ chia sẻ là các bạn ở trong châu Á khá là nhiều, nên là sẽ là giọng Ấn, giọng Sinh, giọng Philippines, giọng Malay, các thứ rất là nhiều, nên nó sẽ khác với lại cái giọng tiếng Anh mà chúng ta học, tiếng Anh chuẩn của chúng ta đấy, nó cũng sẽ hơi khác đấy. Ok, mời các anh chị khác ạ, chúng ta cũng nên có tiếng nói đi ạ, để chúng tôi xem là để còn thảo luận với các bạn AVPN về cái cách điều chỉnh các cái hỗ trợ về ngôn ngữ như thế nào. I think if I can also share, last year we had very good responses from the Vietnam market. Yeah, and because of that, we actually created additional support, like translation of documents for the Vietnamese participants. So the other aspect is, of course, again, this year, if we have a very strong representation of Vietnamese enterprises, then it justifies us also creating even more support for the Vietnamese enterprises going through the program. And we can think of things like translating, of course, your workshop and masterclass documents and slides. We could also be looking at translation at the small group sessions. And also, of course, open to further discussions with Tang as well. If we have a very critical number of Vietnamese enterprises, we'll think of ways to best make it value creating for everyone as well. Yeah. Vâng, mới có một anh chị là 433 thôi ạ. Yeah, we said one of the feedback here in Vietnamese is it's great if we have interpreter. Yeah. Okay, we can explore that as well. Yeah. Yeah. Yeah, I think that again, it also ties in with whether there is how many of you are interested in the program this year. Yeah, because if there's again, strong interest, then it would also help us explain why it's important for us to have an interpreter. Yeah. Vâng, đấy. Tức là đấy cũng phải nhờ các anh chị là chúng ta phải làm sao mà để có thể có rất là nhiều hồ sơ từ Việt Nam ấy, thì từ cái câu chuyện là thấy được rằng là Việt Nam rất quan tâm chương trình, thì cái khả năng lúc đó chương trình sẽ mới có cái lý do để thuyết phục các sếp và có thể tổ chức những cái hoạt động hỗ trợ sâu hơn cho nhóm Việt Nam ạ. Ok. Vâng, không biết là các anh chị chúng ta còn những cái câu hỏi khác cho chương trình không ạ? Vâng, tôi cũng đang mở ra đây cái file application form. Vâng, nhưng mà chắc là khả năng là nó sẽ có 3 trang. Vâng, hiện tại là trang đầu tiên là chiếm 33%, thì chắc là 3 trang ạ. Thì nó sẽ có những thông tin về tên tổ chức này, website tổ chức này, đến từ quốc gia nào này, chúng ta đang nằm ở Malai hay Việt Nam hay Singapore hay là các nước khác ạ. Chứng tỏ 3 cái nước đấy được coi là 3 cái nước được coi là khá là tập trung ưu tiên của chương trình. Chúng ta là tổ chức vì lợi nhuận hay là không vì lợi nhuận. Chúng ta cũng miêu tả về tổ chức như thế nào, thách thức mà doanh nghiệp gặp phải là gì, cái giải pháp mà chúng ta đang đưa ra cho thị trường mà chúng ta xuất sắc nhất ở cái mảng gì, cái vấn đề xã hội chúng ta đang nỗ lực giải quyết là gì ạ.
Rồi tổ chức chúng ta thì có yếu tố giới như thế nào? Đúng không ạ? Do nữ thành lập hay là nữ đang ở trong vị trí quản lý? Rồi hay là cung cấp dịch vụ cho nữ giới chẳng hạn, hoặc là vận động chính sách cho nữ giới. Rồi yếu tố giới trong cái nhóm lãnh đạo của doanh nghiệp. Rồi tên thông tin của người đại diện tổ chức ạ. Vâng, đấy tôi chỉ được đến được cái trang đầu thôi, vì phải điền hết cái trang đầu, bắt đầu đi trang sau, người ta không biết những trang sau thì nó sẽ có những nội dung gì. Okay. Yeah, I'm just review the first page of the application form because I don't complete the form, so I just see the first page. So I guess there are 3 pages. Yes. Yeah, the first page it's rather information, so I don't know. What about the other pages? The other pages are more about the needs assessment. So, what does your business lack most in terms of, say, financials, operations, talent, for example? Yeah. Yes. Sorry, the question that, if I understand properly, Tang, is that you are asking what the other questions are so that they can prepare themselves. Is that correct? Within the application form? Yes, we have also Duyên Anh in the chat box. Okay, yeah. So this is more a thought. Yeah, again about English. Yeah. Thực sự là Thắng làm năm ngoái cái chương trình thì thấy cái rào cản cực kỳ lớn của doanh nghiệp Việt Nam luôn á. Mọi người có rất nhiều thứ mọi người muốn thể hiện ra, nhưng bởi vì là nó không thực sự kiểu fully engage vào chương trình ấy, nên là cũng sẽ hạn chế cái động lực của mọi người. Thầy cũng đấy là một cái giảm rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam. If I could just then highlight one, if I go to the root of the question, what I'm hearing is, even the application form 10, what could be helpful is for us to say maybe do a translated application form. Is that what I'm hearing as well? No, we don't need a translation. No, Okay. Because the audience would like to review the application form. It's any areas that might be challenging for them to answer, so we can clarify for them the application. Okay. I have the Word document version open. I can share that. Yeah, but that might I don't know how long that would take though. Do you think it's wise for me to run through the application form? Like question by question? I just review the first page. So for the first page it's okay, right? Vâng, bạn đang đi lại cái application form mà bản Word ấy. Thì thực ra chúng ta nhìn thấy lúc nãy Thắng có chia sẻ cái bản Word đầu chắc không có vấn đề gì lắm. Vâng, it's okay for the first page up till the information of the representative. And so the next one now is stages of development, whether it's early stage or growth or expansion stage. Đấy, bắt đầu đến cái đoạn sau là bắt đầu đến cái đặc điểm của doanh nghiệp của mình này. Ví dụ chúng mình phải xác định là mình đang ở là early stage, hay là mình đã ở tức là mới giai đoạn khởi nghiệp, hay là bắt đầu tăng trưởng, hay là bắt đầu mở rộng quy mô rồi. Đấy, thì cũng đã bắt đầu chúng ta đã có thể xác định rõ này. Rồi yes, yeah, please move on. Stage of investment, right? Okay, rồi các cái nhu cầu về vốn này, về tài chính. And then financial support, type of investment. Some questions are not compulsory, like this one is not compulsory. Rồi những câu hỏi về mình có lãi trong năm 2022 không? Đúng không? Mình đã từng có lãi chưa này? And the rest are more about the needs of the enterprises. Okay. Rồi những câu này liên quan đến cái nhu cầu các anh chị cần cái hỗ trợ gì? Yeah, so challenges
the barriers in securing capital, business operations, digitalizing, and impact on women-led enterprises. Rồi, những cái câu hỏi này thực ra là nó sẽ liên quan đến các cái nội dung đào tạo ạ. Tức là những cái mức độ mà thách thức mà các chị gặp phải với từng các cái nội dung mà họ dự kiến đào tạo, liên quan đến lồng ghép yếu tố giới, rồi liên quan đến marketing truyền thông, liên quan đến tiếp cận thị trường, liên quan đến gọi vốn. Đúng không? Thì họ sẽ hỏi câu hỏi thôi. Okay. And then it's just documents that they like to upload. That's it. Yes. So what kind of, I think it's important to see what kind of documentation they need to upload. Presentation slide. Deck, 10 pages. Okay. This is not compulsory, but okay. they can help us understand. Yeah, and then legal registration. Yes. Tức là trong các cái tài liệu chúng ta nộp ấy, thì bắt buộc là phải nộp cái đăng ký kinh doanh các anh chị ạ. Còn lại cái phần pitch deck của mình ấy, nếu mà mình có một slide khoảng 10 slide mà giới thiệu chung tổng thể về doanh nghiệp, ví dụ như là về nó như là chúng ta đi gọi vốn ấy, những cái câu chuyện liên quan đến vấn đề xã hội, hay là sản phẩm, hay là mô hình kinh doanh, rồi kết quả tài chính chẳng hạn, thì chúng ta có thể chia sẻ cho họ để họ có thể biết thêm. Tuy nhiên cái phần pitch deck này, cái presentation slide này thì không bắt buộc, nhưng bắt buộc phải là cái phần đăng ký kinh doanh các anh chị ạ. Ok. Yeah. Yes. Okay. Yeah. If there are no other questions, I think I hear good feedback from today as well. I will work with Tang as well to also make sure that we can best support any of our Vietnamese enterprises that are joining. But then also I will ask for everyone to apply, because again, as I mentioned, when we have a good critical number, then can we also better explain why we are also providing, that kind of support for Vietnamese enterprises as well. Yeah, so also, of course, if you have any questions after this, feel free to also email us. The emails are also on the website. We can also send an email after this, sort of like to give you links to the recording, as well as to have any questions come through via email as well. Yeah. Tức là có một số có thể các anh chị không đăng ký vào trong cái form ấy, thì có thể bên ID lại không có được email của anh chị. Nếu các anh chị chưa đăng ký vào cái form, để lại cái thông tin ấy, thì các anh chị vui lòng có thể để lại trong chat box cái email của tổ chức mình, để chúng tôi có thể cập nhật thêm các cái nội dung cho các sự kiện hoặc các thông tin tiếp theo. Vâng. Yeah, because perhaps some few of the audience they might be not registered, in the registration form, so I just ask them to leave their emails here so that we can continue to communicate to them. Yes, please. Vâng, thế thì có vẻ như là chúng ta cũng một cái chương trình về info session nó khá là ngắn gọn ạ. Thì các anh chị cứ nghiên cứu thêm, cần hỗ trợ gì thì các anh chị có thể một là email đến cho ID hoặc là AVPN, hoặc cũng có thể inbox fanpage của ID để có thể hỗ trợ các anh chị. Thế thì để có thể chúng ta có thể closing được chương trình thì cũng thực ra cũng closing rồi đấy, cũng closing rồi, thì nếu có thể chúng ta có thể bật camera lên để chúng ta chụp một cái ảnh chung được không ạ? Cho nó có chút không khí ạ. Just a group photo if possible. Yeah. Sure. Let me unpin us both. Yes. And then we can take a group photo. Vâng, xin mời các anh chị ạ. Tiếp ạ. Chúng ta mới có 6 người, 7 người. Vâng. Nó có 20 người trong đây rồi. Vâng. 8. 9 ạ. Is that all? Vâng, không biết có anh chị nào nữa không ạ? Ok, vâng, chúng ta cũng có 9 người cũng khá là đẹp rồi. Cảm ơn các anh chị. I can take. Would you like me to take? Yeah, I took it. Yeah, we have more. We have more. Vâng, xin mời. Như vậy chúng ta phải cần 2 người nữa. Nó đang bị trống 2 cái chỗ bên cạnh. Vâng. Ok. Yeah, that's good. Cảm ơn các chị ạ. Thank you. Và hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong sự kiện khác. ID thì
có rất nhiều các cái hoạt động lấy từ các nguồn lực quốc tế để kết nối với Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn các anh chị. Thank you Debrah and AVPN team. Thank you so much, Thank you very much. everyone. Thank Yes. you. Bye bye. You can start recording too. Okay. Thank you. I will close the meeting. Yeah. Yes. Thank you so much.